PYTHON. Style, right. Okay, right, point number 8, we have a string function, str function. As already we know that any strings can be represented using str data type, so we have a str function. So str function is it will convert anything into string. Int function is whatever the data that we have given is converted into integer, right? Now same thing, string function, what it will do, it will convert anything into string, right? So for example, if I say s equal to 10. Now what is type? Type of s is an integer, right? Type of s is an integer. Now if I say str, let me say s tarvata p equal to str of s. Now you see, if I say p, now you see it is displayed in quotes. In quotes means it is a string, right? In quotes you are displaying means it is a string. If I ask a type, so type of p, now type of p, it is giving class string. So we have converted the 10 integer into string format. So like this, you can use str function. For example, I'll say a equal to str. I will not pass any data. Now it gives me blank. If I ask a, you see I am getting the blank quotes. Nothing is there, right? Now if I ask a type, so type of a, then I'm getting as a string. So like this, if you pass some data, the data will be converted into string. If you don't pass any data, then it will create a string. That is the meaning of that sentence. So write these examples. If you are done, put a message. Very good. Thank you, Harika. Next, you write point number 9 and point number 10. String is a sequential data type. So indexing is possible. So indexing has two types: positive indexing. The positive indexing starts with 0 and negative indexing starts with -1. I'll tell you what is that. So you write point number 9, 10, 11. You write point number 9, 10, 11. Yeah, that's fine. Right. Now, let us take one string as an example. S is my string. I am creating Python as my string. Now, ఇప్పుడు ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి లెటర్ కి మనం ఒక ఆల్ఫాబెట్ వాల్యూ అనేది ఒక నంబర్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో మనం ఏ డైరెక్షన్ అయితే చదువుతామో రెగ్యులర్ గా ప్రొనౌన్స్ మనం ఎటు నుంచి చదువుతాం? LHS, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కదా. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి PYTHY అని చదువుతాం. అదే N, ఇది రివర్స్ ఆర్డర్ అంటాం N నుంచి చదివితే. ఓకే, సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఇస్ 0, then second alphabet will get 1, the third will be 2, like this, and 4. ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే అంత వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ వాల్యూస్ ఏమంటామంటే ఇండెక్సింగ్ అంటాం. ఇవన్నీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అంటాం. అదే నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే రివర్స్ లో ఇస్తాం.
సో నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది -1 స్టార్ట్ ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ క్యారెక్టర్ -1 వస్తుంది. దాని తర్వాత -2, -3, -4 రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండెక్సింగ్. మీన్స్ each and every character alphabet in a string that can be given one number. That number is called as an index. So if you give positive number, then that is called a positive indexing. And if you give negative number, that is called a negative indexing. Okay, so now write your example. All of you write this example. 9, 10, 11 రాశారు కదా. సో 9, 10, 11 కి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. Okay, so like for any string you can give a positive indexing and negative indexing. Now all of you do is completed. If you completed, give a message. If you're done, please put a message in the chat box. Yes, Srikanth is completed. Bhavani completed. Good. Right. Now what you do is all of you right. Anjali also completed. Very good. Now what you do is you take your name. All of you take your name as your string and try to give the indexing. You assign the indexing. Okay. Now here I took Python as example. You take your name. Okay. Then give the indexing. Assign the indexing. Positive indexing assign cheyandi. Negative indexing kuda assign cheyandi. So that you will understand. ఓకే, మీ ఫుల్ నేమ్ తీసుకొని ప్రతి ఆల్ఫాబెట్ కి ఇండెక్సింగ్ అసైన్ చేయండి. పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ రెండు అసైన్ చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ యూ టెల్ మీ. మీ నేమ్ తీసుకోండి అంతే, ఎవరి నేమ్ వాళ్ళు తీసుకోండి. ఓకేనా, డోంట్ టేక్ ఎనీ అదర్ స్ట్రింగ్. సో బికాస్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్, సో యూ టేక్ యువర్ నేమ్. Completed. Yeah. So Bhavani, tell me, what is the last value of index? What is the final index in your name? Has you completed? అమ్మా ఎంత? అంతేనా? ఫుల్ నేమ్ తీసుకోమని చెప్పాను కదా, భవానీ రెడ్డి అని తీసుకోండి మొత్తం. ఓకే సార్. యు టేక్ ఫుల్ నేమ్. 12 సార్. 12 లాస్ట్ y ఇండెక్స్. yes sir. right. Okay, can you tell me what is the character of 7 ఇండెక్స్ దేనికి వచ్చిందమ్మా? ఏ ఆల్ఫాబెట్ కి వచ్చింది చెప్పండి మీ నేమ్ లో. స్పేస్ సార్. స్పేస్. దట్స్ గుడ్, నైస్. ఓకే, సో మీ నేమ్ మధ్యలో స్పేస్ ఉన్న ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వాడినా కూడా యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇండెక్సింగ్ ఫర్ దట్. ఓకే, స్పేస్ కౌంట్ చేయాల్సిందే, కౌంట్ చేయకపోతే మీకు రాంగ్ వస్తుంది. ఓకే, so all of you could be able to do this. So Bhavan is completed. What about others? Make it fast. Yeah, Srikanth completed. Good. What about others? Ramana, Anjali, so many people are there. What happened?
Okay, right. So now next you take the side heading string slicing. Point number 12 you write. Point number 12. What is slicing ante enti ante? It is a process of getting a substring or a character from the given string. ఒక string లోంచి ఏదైనా ఒక ఆల్ఫాబెట్ కానివ్వండి లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఆల్ఫాబెట్స్ ని సబ్ స్ట్రింగ్ అంటారు. ఆ ఫెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే స్లైసింగ్ అంటారు. ఓకే, రైట్ ద డెఫినేషన్. నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 13 కూడా రాయండి. ఏదైనా స్ట్రింగ్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ that is equal to length of that string minus 1. If the length is 5, the last index is 4. If the length is 6, the last index is 5. Atla anamata. Okay, write down point number 12 and 13. See, this slicing is very important concept. So now we are going to implement slicing concept. Okay, now you go to point number 13. So slicing is two types. Slicing is two types. One is forward direction slicing, second is reverse direction slicing. Forward direction slicing and reverse direction slicing. So write point number 12, point number 13, now 14 and 15. If you use positive indexing for slicing, it is called forward direction slicing. If you use negative indexing for slicing, it is called reverse direction slicing. Okay, so now you write up to point number 15. రైట్ అప్ అయిపోతే చెప్పండి. డోంట్ రైట్ ద టాస్క్, ఓన్లీ రైట్ అప్ టు పాయింట్ నెంబర్ 15. ఇక్కడ వరకు రాయండి అంతే. సో పాయింట్ బై పాయింట్ నీట్ గా నోట్స్ ఇస్తున్నాను. ఎవ్రీ వన్ యూ రైట్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ ద టైమ్ ఆల్సో టు రైట్, సఫిషియంట్ టైమ్, సో యూ రైట్ ఇట్. ఎందుకంటే మీరు రాసుకోకపోతే మళ్ళీ మీరు చదువుకోవడానికి ఏమి ఉండదు మీకు. నేను చెప్పేది అది. ఇప్పుడు విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ తర్వాత మళ్ళీ నోట్స్ తీసి ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. మీకు నార్మల్ గా ఎవరు నోట్స్ ఎవరు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, పర్టికులర్ గా ఆన్లైన్ లో అయితే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకునే స్కోప్ కూడా ఉండదు, కానీ నేను ఇస్తున్నాను మీకు నీట్ గా టైం ఇస్తున్నాను. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్. కొందరు ఉంటారు అతి తెలుగు ఉన్న వాళ్ళు, స్నాప్ తీసుకుంటాం సార్ అంటారు. అవి వర్కౌట్ కావండి, వేస్ట్. ఐఎమ్ గివింగ్ ద టైమ్, సో రైట్ ఇట్. ఓకే, యా. సో నా స్లైసింగ్ అనేది 3 రకాలుగా చేయొచ్చండి. సో ఫస్ట్ టైప్ ఇట్లా. సో స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తే ఆ కరెస్పాండింగ్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎస్ అనేది స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ నేమ్. ఇఫ్ ఐ సే ఎస్ ఆఫ్ 0 అని రాస్తే పి వస్తుంది, ఎస్ ఆఫ్ 1 అని రాస్తే వై వస్తుంది, ఎస్ ఆఫ్ 2 అని రాస్తే టీ వస్తుంది. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఎస్ అనే స్ట్రింగ్ డిఫైన్ చేస్తాను. సో అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పైథాన్ అని రాస్తాను కాబట్టి PYTHON పైథాన్ అని రాస్తాను. రాసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే ఎస్ ఆఫ్ యూస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పి వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఎస్ ఆఫ్ 1 అని రాస్తే వై వచ్చింది. ఎస్ ఆఫ్ 2 అని రాస్తే 2 ఇండెక్స్ దేనికి ఉందమ్మా, టీ కదా, సో టీ వచ్చింది. ఎస్ ఆఫ్ 3 అని రాస్తే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. ఎస్ ఆఫ్ 4 అని రాస్తే, ఎస్ ఆఫ్ 5 అని రాస్తే ఎన్ వస్తుంది. ఎస్ ఆఫ్ 6 అని రాస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్ 5 కదా, అంతే. 5 తర్వాత మీరు వేరే నెంబర్ రాస్తే బికాస్ అక్కడికి స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయిపోయింది, ఇంకా తర్వాత ఇండెక్స్ లేదు. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సిమిలర్లీ నెగటివ్ ఇండెక్స్ కూడా ట్రై చేద్దాం. ఎస్ ఆఫ్ -1 అని రాస్తే ఎన్ వస్తుంది. ఎస్ ఆఫ్ -6 రాస్తే పి వస్తుంది. చూద్దాం. ఎస్ ఆఫ్
-6 p వచ్చింది. s of -5 y వచ్చింది. s of -1 n వచ్చింది. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్. ఏ ఇండెక్స్ ఇస్తే ఆ ఇండెక్స్ కరెస్పాండింగ్ క్యారెక్టర్ అనేది మీకు వస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లోంచి మీకు కావాల్సిన ఆల్ఫాబెట్ కావాల్సిన క్యారెక్టర్ అనేది ఫెచ్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఏమంటామంటే స్లైసింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇది మెథడ్ 1. సో ఇది మెథడ్ 1. ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ 1 క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. ఇది రాయండి, ఈ పాయింట్ రాసి దాని తర్వాత ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఈ పాయింట్ అయిపోతే చెప్పండి, ఐ విల్ షో ద ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయండి. కూర్చోండి రమేష్. లేదు పర్లేదు, చెప్పమాట. So done? Yeah, very good. So now you write this example, sir. We have defined the string here. S of 0, S of 1, you write these examples. Syntax అర్థమైంది కదా? సో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఫెచ్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ విల్ గో టు హౌ టు ఫెచ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఐ నీడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకో రకంగా ఎలా చేయొచ్చు స్లైసింగ్ అంటే ఇట్లా చేయొచ్చు. సెకండ్ మెథడ్, స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకోండి, అంటే స్ట్రింగ్ నేమ్ తీసుకొని స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వండి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి, కోలన్ పెట్టి నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇలా చేస్తే మీకు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, S of 0 to 5 రాస్తే ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇవి ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ లో 0 నుంచి స్టార్టింగ్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో వాట్ ఇస్ ద 0 ఇండెక్స్? P, అంటే P నుంచి O వరకు వస్తాయి అనమాట. అదే నెక్స్ట్ 2 to 5 అని రాసినప్పుడు ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ లో ఇండెక్స్ 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ అంటే PYTHO, ఇందులో ఇండెక్స్ 2 ఏంటి? T, కాబట్టి THO అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో THO వస్తుంది. ఇట్లా అనమాట. యూ ట్రై దిస్. సో యూ రైట్ దిస్ పాయింట్ నెంబర్ 2.
Okay, so you have written point number 2, only point number 2. We'll write example for this. Let us do it. For example, if I say s of 0 to 5, now we are getting the same thing, p by t h. If I say s of 2 to 5, okay, if I say s of 4 to 5, then I'll get only one character like this. Okay, so like this we can get multiple characters. If you want to get a multiple characters at a time, you have to mention the starting value of index and number of characters also you have to mention. Okay, so write these examples. So always you try to use positive indexing. Negative indexing కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ మీరు నార్మల్ గా యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ యూజ్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్. దట్ ఈస్ సజెస్టబుల్. ఓకే, టూ టు ఫైవ్. కాదు కాదు, see that's what you understand Ganesh. 2 to 5 అంటే ఇండెక్స్ 2 నుంచి ఇండెక్స్ 5 వరకు కాదు. ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ లో ఇండెక్స్ 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ లో ఇండెక్స్ 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ ఏంటి? PYTHO. అందులో ఇండెక్స్ 2 ఏంటి? T నుంచి కాబట్టి THO వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ రాశాను కదా గణేష్ క్లియర్ గా. నేను స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఈ ఇండెక్స్ నుంచి వస్తుంది. నువ్వు ఇక్కడ 2 రాస్తున్నావు కదా, సో 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ 5 క్యారెక్టర్స్ లో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, బ్లాంక్ ఇస్తే కూడా ఫుల్ స్ట్రింగ్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఇలా ఇచ్చిన ఫుల్ స్ట్రింగ్ వస్తుంది, ఎర్రర్ రాదు. అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ, నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఫుల్ స్ట్రింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇది కూడా రాసుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. నౌ నెక్స్ట్, సో ఎస్ అనే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం మనం, పైథాన్ అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ వే ఏంటంటే స్లైసింగ్ ఇంకో రకం కూడా చేయొచ్చు. ఆల్టర్నేట్ క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకుంటే, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ P తర్వాత T రావాలి, అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 రావాలి. T తర్వాత H వద్దు, O రావాలి, అట్లా అనమాట. అట్లా కావాలనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే, యూ హావ్ టు గివ్ 3 వాల్యూస్ హియర్. ఒకటి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి, నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి, స్టెప్ సైజ్ కూడా ఇవ్వాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకుంటే స్టెప్ సైజ్ 2 అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఆఫ్ 0 to 5 with a step of 2 to 2. ఓకే, సో లెట్ మీ సే ఎస్ ఆఫ్ 0 to 6 తీసుకుంటారు. టోటల్ స్ట్రింగ్ లో 2 to 2 డిఫరెన్స్ తో రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0. సో PTO వస్తుంది, PTO. ఇఫ్ ఐ సే ఎస్ ఆఫ్ 0 to 6 to 3 అనుకోండి, 3 డిఫరెన్స్ తో వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది, అంటే PH వస్తుంది, అవుట్పుట్ PH వస్తుంది, ఇట్లా అనమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా కరెక్ట్. సో యూ రైట్ దిస్ ఫస్ట్, రూల్ నెంబర్ 3. సో స్లైసింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 3 ways మా. అంటే ఒకటే ఆల్ఫాబెట్ కావాలంటేనేమో ఇండెక్స్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయాలి. కంటిన్యూస్ ఆల్ఫాబెట్స్ కావాలంటేనేమో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ క్యారెక్టర్స్ కావాలంటేనేమో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ మెన్షన్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మెన్షన్ చేయాలి, స్టెప్ సైజ్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి.
ఇట్లా అన్నమాట. సో ఇట్లా చేస్తే మీకు ఏంటి అంటే త్రీ వేస్ లో మీరు స్ట్రింగ్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఈ మూడింట్లో ఏ మెథడ్ ఫాలో అయినా కూడా దాన్ని స్లైసింగ్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్, ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఉంది, ఆ స్ట్రింగ్ లోంచి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఒక క్యారెక్టర్ కావచ్చు, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు, లేదా మల్టిపుల్ ఆల్టర్నేట్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు, మన ఇష్టం. దట్ ఈస్ అవర్ విష్. Okay, now you write these examples. The examples రాయండి. Okay, so this is about the strings. ఒక్కసారి స్ట్రింగ్స్ లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని రివైజ్ చేయండి. ఎక్కడైనా ఏ పాయింట్ లోనే ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Quickly revise all these 10 points, whatever we have written, 10 or 12 points we have written in the strings. So revise from the first 1 to 13 points. Okay, 14 points we have written. Sorry, 15 points we have written. Okay. Okay, now all of you try this task. Take your name as reference string and access first 5 characters from your name and last 3 characters from your name. You try to print the first 5 characters and last 5 characters. If anyone has having their name less than 5 characters, then what you do is you print the first 3 characters and last 3 characters. Apply the concept of slicing. So take your name as a reference and do it, all of you. Okay, complete this task, all of you. Okay, now, so all of you try with your name. All of you try with your name, Andy. You take your name. For example, I'll take my name. So for example, my name is, I'll say name. So my name is, I'll say UPENDER space REDDY. Now I want to find out first 3 characters. So first 3 characters means N starting from 0. Now 3 characters I want. UPE. Now I need to find the last character. The last character means I should know the index value first, right? So what is the index value? Let me say, so LEN, length of N minus 1. This is the index of last character, 12. The index is 12. Okay. Now I want 12 means 12, 11, 10th. Okay. So N of, I need starting from 12th. Sorry, total is 12 now. So 10, 11, 12. So 10 to 12. Out of 12 characters, I need from 10. Now you see, sorry, I'm getting DDY, RAR, 13. Total there are 13 characters, sorry. So N of
12 is the last index. 13 out of 13 characters, I want 10, 11, 12. Now this will get y like this. Okay, all of you try to get first 3 or first 4 or first 5 or last 3 like that. You finish this task with your name. Okay. If you are done, put a message. You have to practice this and string slicing practice cheyali. Practice cheyakunda raadu. You have to practice. You have to practice this, otherwise you will not get it. Church ma Bhavani, you can use negative indexing also, no problem. You can use negative indexing also, no issue. Okay. Okay, sir. So everyone complete it, all of you complete it. If you complete it, then we'll move on to the next one. Very good. Srikanth, Bhavani completed. Now let us discuss about string reversal. How to reverse the string. See, this is a very biggest task in C, C++, Java. If you take any other program, right? You have to write a very big code for this. But in Python, it is quite simple. We can, okay? It is easily done, okay? It is any string can be easily reversed using reverse direction slicing. Okay, so the syntax is so what is the syntax? So string variable name, then you put like this, colon -1, that's it. We give like this. Okay, so for example, if I say s equal to, let us define this python, then to reverse it, what you do is s of colon -1. This will reverse the string. Let us check it. If I say s equal to something like my name, I'll give upender space reddy. Now if I say s of colon -1, then it reversed, right? If I say s equal to some other string, something like Hyderabad, I'll give like this. Okay. Then if I say s of colon -1, then okay, it is reversed completely. Okay. So any string, for example, let us give some big name. All of us are learning Python. It is so interesting and easy to write. So this is my input string. If I say s of colon -1, so directly, you see, it is reversed. ఎంత పెద్ద స్ట్రింగ్ అయినా, ఎంత పెద్ద చిన్న స్ట్రింగ్ అయినా, ఎన్ని సెంటెన్స్ ఇచ్చినా, ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఇచ్చినా, మొత్తం కూడా రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో సింగిల్ కమాండ్ తో స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేసేయచ్చు. ఇంత ఈజీ పైథాన్, అర్థమవుతుందా? అదే మీరు సిలో స్ట్రింగ్ రివర్సల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఎంత బిగ్ టాస్క్, జావాలో కానీ సిలో కానీ. సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో యూ రైట్ దిస్ ఫస్ట్. స్ట్రింగ్ రివర్సల్ కాన్సెప్ట్ రాయండి. Okay, so now you try, all of you try the string reversal by taking some different examples. You try for minimum 3-4 names. You try reversing your name, you try reversing your friend name, you try reversing your father name, mother name, different things you take. You take your favorite place and you try to reverse it. Okay, do it. You try this, all of you try this. Execute this.
Okay. So I hope you are trying. Done or not? Try different names to take it. So such an easy task, right? So that is right. With this, we complete the strings. Then we will start about the input formatting in the next class. Okay. So now you can play with the strings. You practice some strings to take some random strings and slice it. Try to apply the slicing because now it looks like very simple. But later, after a few days, again you'll forget. So it should not happen. The only one solution is you have to practice. Okay. So please practice the string slicing. So I'm not giving any homework to you. So just practice it. And in tomorrow's class, we'll speak about input formatting and output formatting. How to write the input statements, how to write the output statements. Then we are eligible to write the programs. Okay. Right. So with this, I am stopping. I'm stopping my screen sharing. Yeah. Any doubts you can ask. Any doubts you can ask.